హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం ఇంకొక అరేని ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎలా డిస్ప్లే చేయాలని చూద్దాం. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఓకే, సో ఇందులోనే నేను దాన్ని సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని ఫర్ లూప్తో ఎలా చేస్తాం, ఫర్ ఈచ్తో ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ కంపేర్ ఫర్ వర్సెస్ ఫర్ ఈచ్ అని రాస్తాను. ప్రోగ్రామ్ పేరు సెలెక్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main and click on finish. So now what I wanted to do is I wanted to write a simple program. So let's take a new type of array char, and then you are going to write it as, we'll take example as ovals. So ovals are A, I. క్యారెక్టర్స్ రాసేటప్పుడు మాత్రం మీరు కోట్స్లో రాయాలి, అదే నెంబర్స్ రాసేటప్పుడు కోట్స్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ, ఈ, I, O, U. So these are our ovals. Okay, so this is how you will define the array first. So once you define the array, as you know how to run this program using for each. So for char, whatever the item is there in this ovals, you wanted to print it, right? So how do you print it? You will write system dot out print ln, and then you are going to print the item whichever is there in the array. So now if you run this program, see what is going to happen. So it will print your ovals whatever is there in the array. A, E, I, O, U are available. Now if you wanted to do the same thing using for loop use cheyali anante, how do you do it? Okay, I am commenting this particular part, control shift / and then what I am going to do is I am going to write for loop for, meeku for loop syntax tells kada, for you are going to write whatever the, before I do that, let me tell you what is your length of the array. So what is the length of the array? This one is 1, 2, 3, 4, 5. Total length is equal to 5. So length 5 ayindi anukondi, it will start from 0, 1, 2, 3, 4. Ante ovals of 0 will display A, ovals of 1 will display E, ovals of 2 will display I, ovals of 3 will display O, ovals of 4 displays 4. Kabatti em cheyali, for int I is equal to 0 because it will start from 0, and then I less than your ovals dot length, and then I plus plus, and then what you are going to do is you are going to write system dot out dot print ln. Then what you are going to do, you are going to display your ovals of I. I అంటే ఆ వాల్యూ వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఫస్ట్ 0 డిస్ప్లే అవుతుంది, తర్వాత 1 డిస్ప్లే అవుతుంది, నెక్స్ట్ 2 డిస్ప్లే అవుతుంది, 3, నెక్స్ట్ 4, 5 వచ్చినప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, length. ఓకే, so now if you run this program, see same program can be written in two ways, using for each and using for loop. For వాడేటప్పుడు మీరు ఈ కండిషన్ వాడారు, the length of the array తీసుకొని దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ ovals of I తీసుకొని డిస్ప్లే చేసాం. అదే ఫర్ ఈచ్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ గా మీరు డైరెక్ట్ గా ఇది యూజ్ చేస్తే డిస్ప్లే అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ make the difference between for each and for loop. So this is very important in your interview questions. So some people may ask you to write the same program using for and for loop.